দেখাবো কিভাবে মিষ্টি কুমড়ো আঁকানো যায়। খুব সহজে দেখতে থাকুন তাহলে কিভাবে মিষ্টি কুমড়ো আঁকানো যায়। প্রথমে আমি একটি পেন্সিল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো আঁকিয়ে নিচ্ছি। মিষ্টি কুমড়োর গোটাটা আঁকিয়ে নিচ্ছি। পাতা আঁকিয়ে নিচ্ছি। মার্কার পেনের সাহায্যে সেটাকে আমি একটু গাঢ় করে নিলাম। এখন আমি এটাতে রং দিব। এটাতে রং করার জন্য আমি জল রং ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে রং অথবা পেন্সিল রং যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতো। হলুদ রংটা নিচ্ছি। কমলা রংটা নিচ্ছি, কারণ মিষ্টি কুমড়ো সাধারণত কমলা কালারেরই হয়, মাঝে মাঝে একটু হলুদ কালার হয়, এই জন্য হলুদ রংটা আগে করে নিয়েছি। আর এখন আমি পুরোটা মিষ্টি কুমড়ো কমলা রং করে নিব। আমার কমলা রংটাও করা হয়ে গেল। গোটাতে এবং পাতাটায় রং করে নিচ্ছি, সেটার জন্য আমি সবুজ রং ব্যবহার করছি। পাতাটাও রং করা হয়ে গেল। রং করার পর কতটা সুন্দর লাগছে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা চাইলেও এত সহজে একটি মিষ্টি কুমড়ো আঁকাতে পারেন এবং সেটাতে রং দিতে পারেন।